Hello everyone. In this video, we will renal tubular acidosis. So all these renal tubular acidosis are type of a metabolic acidosis. எல்லாமே metabolic acidosis தான். அதுலயும் anion gap எப்படி இருக்கும்னா it is a normal anion gap metabolic acidosis. ஷார்ட்டா நம்ம வந்து NEGMA நக்மா அப்படினு சொல்றோம். So renal tubular acidosisல மொத்தம் 4 டைப் இருக்கு, which is nothing but easy type 1, type 2, type 3 and type 4. So type 1, type 2, type 3 and type 4. இதில் டைப் 3 அது வந்து இட் இஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் கம்ப்ளீஷன் சேக் நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம். டைப் 3 வந்து இட் இஸ் அ மிக்சட் டைப். இட் இஸ் அ மிக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் RTA டைப் 1 அண்ட் RTA டைப் 2. எதனால் வரும்னா இட் இஸ் டியூ டு டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் கார்பானிக் ஆன்ஹைட்ரேஸ் டைப் 2. ஸோ கொஷனில் வந்து தெர் மேபி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெக்கரண்ட் ஃப்ராக்சர்ஸ், ஆல்பர்ட் ஷான்பர்க் டிசீஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் அ ஜென்ரல் ஓவர்வியூ. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம RTA டைப் 1 பற்றி பார்க்கலாம். So RTA type 1 is also called as distal renal tubular acidosis. ஏன் அப்படின்னா distal tubule main function என்ன? It is to secretion of acid, which is proton ions. So என்ன ப்ராப்ளம்னா there is impaired acid secretion. Distal tubule main function என்ன? Calcium reabsorption by paracellular transport and also sodium reabsorption. So calcium reabsorption நடக்கல அப்படின்னா யூரின்ல calcium அதிகமாக இருக்கும். There is hypercalciuria. ஸோ யூரினில் கால்சியம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு லீட் டு ரீனல் ஸ்டோன்ஸ். ஸோ இந்த ரீனல் ஸ்டோன்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் RTA டைப் 1. நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன? இட் இஸ் சோடியம் ரீஅப்சார்ப்ஷன். ஸோ ஒரு சோடியம் ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் லாஸ் ஆகும். இது நார்மலாக நடக்கிறது. இட் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பொட்டாசியம் ஆர் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ். இந்த RTA டைப் 1ல இம்பேர்ட் ஆசிட் செக்ரேஷன் இருக்குது. அதனால இந்த ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் எதுவுமே எக்ஸ்க்ரீட் ஆகாது. அதுக்கு பதிலாக பொட்டாசியம் அயான்ஸ் அதிகமாக எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும். ஸோ இட் வில் லீட் டு ஹைப்போகெலிமியா. பிளட்ல பொட்டாசியம் குறைஞ்சிருது. அண்ட் ஆல்சோ தேர் இஸ் ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் இன் தி பிளட். பிளட்ல H+ அயன்ஸ் அதிகமாகிறதுனால இட் இஸ் காசிங் மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ். ஸோ வாட் அபவுட் தி pH ஆஃப் யூரின்? ஸோ இன் RTA டைப் 1 யூரின் pH இஸ் கோயிங் டு பி மோர் தென் 5.5. ஏன்? பிகாஸ் ஆஃப் இம்பேர்ட் ஆசிட் செக்ரேஷன் pH இஸ் லைட்லி ஆன் தி ஹையர் சைட். காசஸ் என்னென்ன? இட் இஸ் ஜாக்ரன், ஹைப்பர்பாராதைராய்டிசம், சார்கோயிடோசிஸ் அண்ட் லிவர் சிரோசிஸ். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு கரெக்ட் தி அசிடோசிஸ், பொட்டாசியம் கரெக்ஷன், thiazide diuretics can also be used. ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா இட் வில் காஸ் வால்யூம் கண்ட்ராக்ஷன். வால்யூம் கண்ட்ராக்ஷன் ஆகிறதுனால there will be increased reabsorption of bicarbonate from the proximal tubules. ஸோ இதான் மெக்கானிசம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட் பற்றி பார்க்கலாம். இட் இஸ் யூரின் அசிடிஃபிகேஷன் டெஸ்ட். அப்படின்னா என்ன? ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் அமோனியம் குளோரைட் அயான். இது வந்து இட் இஸ் அ வீக் ஆசிட். இந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம ஓரலாக கொடுக்குறோம் பேஷண்ட்க்கு. கொடுத்ததுக்கப்புறம் யூரின் pH செக் பண்ணுறோம். இஃப் த யூரின் pH இஸ் டிக்ரீஸ்ட் then it means the patient is normal. If the urine pH is still more than 5.5, it means the patient is having RTA type 1. Okay, wow. So this is about RTA type 1. Next, RTA type 2 பத்தி பார்க்கலாம். So RTA type 2 is also called as the proximal renal tubular acidosis, proximal RTA. என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு? There is impaired bicarbonate reabsorption in the proximal tubule. So proximal tubular defect இருக்கிறதுனால there is decrease in bicarbonate reabsorption, which is nothing but bicarbonate loss. ஸோ யூரினில் பைகார்பனேட் உடைய அளவு வந்து அதிகமாக இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் அயான்ஸ், ஸோ காம்பன்சேட்டரி பொட்டாசியம் லாஸும் இருக்கும். ஸோ தட் தெர் இஸ் ஹைப்போகெலிமியா அண்ட் தெர் இஸ் ரிலேட்டிவ் ஹைட்ரஜன் அயன் எக்ஸஸ். ஸோ இட் இஸ் மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ். ஸோ காசஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் கேன் பி இன்ஹெரிட்டட் லைக் இன் ஃப்ரான்கோனிஸ் சிண்ட்ரோம். It can be metabolic disorders like Wilson's disease and amyloidosis. So these are some causes. So management, we have to give large doses of sodium bicarbonate and potassium correction. Next, urine pH பார்த்தோம்னா it is less than 5.5. என்ன ரீசன் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் வந்து இட்ஸ் அ க்ரானிக் கண்டிஷன். ஸோ க்ரானிக்காக இருக்கிறதுனால பாடியில் இருக்கிற பைகார்பனேட் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாமே லாஸ் ஆகிடும். ஸோ பேஷண்டோட உடம்புல பைகார்பனேட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால் the urine pH is going to be on a lower side. It is going to be acidic. So pH of urine is less than 5.5. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனல் எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் பைகார்பனேட் அயான்ஸ். இது வந்து நம்ம எப்போ பண்ணணும்? we have to correct the bicarbonate after giving sodium bicarbonate infusion. After correction நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to check the fractional excretion of bicarbonate ions. அது வந்து if it is more than 15%, it means it is renal tubular acidosis type 2. So this is about RTA type 2. Next நம்ம RTA type 4 பற்றி பார்க்கலாம். So RTA type 4 அப்படின்னா it is also called as hyporeninemic hypoaldosteronism. RTA type 4 is the most common RTA. Most common RTA is RTA type 4. So pathogenesis in it is hypoaldosteronism. So low renin will cause low aldosterone. This in turn will cause increase in potassium and increase in hydrogen ions in the blood.
So because of increase in potassium, it is hyperkalemia. Because of increase in H plus ions, it is metabolic acidosis. So next causes பார்க்கலாம். The most common cause of RTA type 4 is diabetes mellitus and ACE inhibitors, ARBs, spironolactone, Addison's disease. இதெல்லாமே வந்து it is a cause of RTA type 4. So management, you have to give mineralocorticoid and diuretics. RTA type 4, remember there is low renin, low aldosterone and hyperkalemia. This is important. What about urine pH? So urine pH is again acidic. It is less than 5.5. இதெல்லாம் நடக்குதுனா there is increase in the absorption of bicarbonate ions in the proximity tubes. This is about RTA type 4. Next, let's have a quick recap. So most common RTA it is RTA type 4 and all RTAs are example of normal anion gap metabolic acidosis, short NAGMA. Next, urine pH. Urine pH type 1 it will be more than 5.5. Yeah, because there is acid secretion defect. Type 2 and type 4 there is more acidic urine, less than 5.5. Then next on the serum potassium level. So just remember, potassium is more in 4. Potassium is more in 4. So hyperkalemia is a feature of RTA type 4, whereas Matta RTA it is low. There is hypokalemia. So this is all about RTA. Thank you.